Skincare is more than just pampaganda, it's our protection. Dahil kapag pinabayaan natin ang ating mga balat, maaaring pumasok ang bacteria. Pwede itong magdulot ng infection. Kaya alamin po natin yung mga tamang paraan ng pag-aalaga ng ating balat para maiwasan yung bacterial infection gaya ng cellulitis. Makakasama po natin si Dr. Via Galvan. Good morning, Doc. Welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, everyone. Good morning po sa lahat ng ating manonood. Naku, pasensya na, I'm a little bit under the weather today. But rise and shine po sa ating lahat. Oh, parang nag-video kay ata kagabi si Doktora. Doktora, good morning. Ano po ba ito? Para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ano po ba itong cellulitis at paano ito naiiba sa ibang pang klase ng skin infections? Okay, so cellulitis is a bacterial infection ng skin and ng tissue sa ibaba ng skin natin, no? So ang pinagkaiba nito, no, yung ibang infection, no, are caused by fungi, no, but this one, no, is specifically caused by bacterial infection. So pinaka-common na cause nito, excuse me, would be your staphylococcus and streptococcus, no? What is pinaka-unique dito sa cellulitis, no, is it can happen at any parts of your body, but it's common doon sa legs natin, sa feet, and sa toes, no? Although minsan nagkakaroon din ito sa face, sa arms, sa hands, usually, no, makikita ito sa legs, feet, sa toes natin. And usually, no, ang pinagkaiba nito sa ibang skin infection is that it's more widespread rather than demarcated by a border, no? So, minsan makikita natin kapag we have cellulitis, red lang yung nakikita natin, walang demarcation. So, it's usually caused by bacterial infection. Doc, ano po ba yung mga pangunahing sanhi o causes nitong cellulitis? And ano po yung mga risk factor na nakaka-contribute sa pag-develop nito? Okay. Importanteng malaman natin, no, ano yung nagko-cause ng cellulitis para maiwasan natin to. So usually, nagkakaroon ng cellulitis, especially kapag merong cut sa skin natin, no, either caused by sugat or caused by kagat ng insekto, no? Especially kapag kinakamot natin, nagkakaroon ng break doon sa skin natin or nagkakaroon ng sugat, no? Another, no, would be kapag karoon ng animal bite, no, na hindi nalinisan, no, hindi na disinfect, no. Another would be kapag nagkakaroon ng piercing, no, sa part ng katawan natin na hindi natin naalagaan or hindi natin nalilinisan all the time, no. Other causes of cellulitis, of course, would be kapag nagkaroon ka ng skin condition na chronic, no. For example, doon sa mga immunocompromised nating patients, no, kapag kunyari nagkakaroon sila ng non-healing wound, no, that can actually cause cellulitis, no. Yung iba, kapag weakened yung immune system nila, no, that's another risk factor of cellulitis, no, because again, no, if our body, no, is overwhelmed with bacteria, no, mas nahihirapan ang immune system natin to fight it off, which can cause bacterial infections such as your cellulitis, no. Another, no, would be kapag yung timbang natin medyo mataas, no, if our weight or BMI is classified as obese, no, we're more likely to develop cellulitis than those who have normal BMI. Doktora, sino-sino yung mga madalas na nagkakaroon ng cellulitis? May particular age group po ba o health condition na mas vulnerable ito, no? Halimbawa, kapag bata, medyo mas sensitive po ba yung skin or yung mga matured na kagaya ko, hindi na tinatablan ito? Okay. Of course, no, what we mentioned earlier, no, doon yung pinaka mga at risk talaga, yung may mga weakened immune system or nasa immunocompromised na state, no? So, usually, makikita natin sa mga bata, no, kasi yung immune system nila hindi pa ganoon mature. And then minsan, no, yung hygiene din nila, no, minsan kailangan pa nating i-supervise, no? So, makikita natin ito sa mga bata, no? Another, no, would be kapag may chronic disease ka na, kunyari, you have a long-standing na diabetes, especially yung diabetes na hindi na nakokontrol yung blood sugar, no?
because of that, no, nagkakaroon ng mga non-healing wound, no, which can further make you at risk doon sa cellulitis, no. Another, yung sinabi ko kanina, kapag yung timbang natin, no, medyo mataas, no, yung BMI natin medyo nasa obese na category, no, we're more likely to have cellulitis, no, because of course of other comorbidities na dala ng ating condition as well. Doc, nabanggit nyo na ang cellulitis is caused by bacteria. So, paano ito magagamot? Kasi may mga misconception, yung sabon natin sa katawan, dapat antibacterial, pero essentially, di ba, dapat po mild soap lang. So, paano natin ito maiiwasan? Okay, number one pa rin, no, because it's a bacterial infection, no, ang pinaka-gamot pa rin dyan would be antibacterial, antibiotics. Usually, we give dicloxacillin or cephalexin for that, no? Minsan, binibigay namin oral, no, kapag natotolerate or kapag hindi pa ganun kalala yung cellulitis. Pero kapag meron ng widespread infection or may nakikita na kaming sintomas ng sepsis, no, kasi pwede siyang lumala to sepsis, no? Ang ginagawa natin, ina-admit natin siya sa hospital, no? Binibigyan natin ng IV antibiotics, no? Another, no, way for us to prevent yung spread ng cellulitis is, of course, observing proper hygiene pa rin, no? Usually, yung iba sa atin, no, yung antibiotic, kunyari yung penicillin or amoxicillin nilalagay doon sa area na may cut, no? Let's avoid doing that, no? Kasi hindi po yan yung gamot, no, for cellulitis, no? Since it's a systemic disease, no, kailangan pa rin natin yung oral antibiotics or yung IV antibiotics for that. Other home remedies would be warm compress. Minsan kinocompress natin yung area to help reduce yung swelling, na i-improve yung blood flow. No? Another would be minsan ina-elevate natin siya. And of course, no, symptomatic relief through NSAIDs, na yung mga over-the-counter drugs such as your ibuprofen, your paracetamol, no, can help, no, of course, with the pain and with the swelling. Oh, hindi pala po yun. Yung nilalagay yung Hindi siya antibiotic. topical. Oo. These medicines are meant to be taken orally. Oo, kasi may napanood akong pelikula, sundalo, no, nasugatan, nilagyan ng hindi pala totoo yun. Anyway, doktora, gaano po katagal yung paggaling po nito? Ano po yung worst case scenario? Pwede po ba itong maging life-threatening? Yes. Oh, no? Ang in-expect natin usually kapag tayo may cellulitis, of course, no, kapag na-diagnose siya ng early, no, naagapan natin, nagbigay tayo ng treatment earlier on, no, usually, no, after a week, no, after 10 days, mawawala siya. However, no, kapag kunyari, nasa sobrang immunocompromised yung state natin or hindi natin siya naalagaan, no, pwede siya actually mauwi, no, pag further pa yung infection natin. Minsan nagkakaroon ng osteomyelitis na naapektuhan yung muscles tsaka yung bone, no. Another, no, would be, although medyo rare ito, yung tinatawag nating necrotizing fasciitis, no. Usually nagkakaroon ng necrosis na namamatay yung flesh or namamatay yung mga tissue natin below, no, the skin and below the tissues of the skin, no. Another, no, would be yung sinabi ko kanina, yung septic shock, no, or sepsis, no, na yung infection hindi na lang contained doon sa area or doon sa leg area kung saan yung cellulitis, pero nag-spread siya sa buong katawan. Yun, mas mahirap yung gamutin kasi very systemic na yung infection, no? So, hindi dapat po binabaliwala yung simpleng kagat-kagat lang na namula, no? Dapat pa rin mag-observe pa rin tayo ng proper hygiene, hugasan siya, no? And if possible, no, kung may mga ibang sintomas tulad ng fever, no, magpakonsulta sa doktor kasi baka kailangan ng magbigay ng antibiotics. Alright, maraming salamat po, Doc, sa inyong oras. That was Dr. Via Galban. Dr. Via, maraming salamat. Maraming salamat po.